press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today in part 13 of the chapter Sound, part 13. We are going to solve exercise questions. First one, the first one, what is sound and how is it produced ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೌದಾ? ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ which produces a sensation of hearing. A sensation of hearing. It is called as sound. How is it produced ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Sound is produced by a vibrating object. ಕೆಳ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. You have to continue. When the object vibrates, it compresses the air particles or any medium particles in its surrounding. When the object vibrates, it makes the particles of surrounding medium to vibrate. Nodi. When the object vibrates, it makes the particles of ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ. These vibrations carry forward. This is how sound is produced. In the form of carry forward, in the form of what? Compressions and rarefactions. So these make sound waves. So these compressions and rarefactions make sound waves. Next, ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. What is sound and how is it produced? Next question, second one. Describe with the help of a diagram how compressions and rarefactions are produced in air near a source of sound ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇರ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? we took a tuning fork, right? We took a tuning fork. Here this is the vibrating object, source of sound. Not PORK fork, it is FIRK fork. Tuning fork
So this vibrating object, it vibrates when you give the vibrations to this object, or when you take this tuning fork and strike with the rubber pad, it vibrates. During its vibration, it goes to and fro motion. It does to and fro motion. When it moves in front direction, it compresses the air in front of it. ಅದರ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏರನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ a region of compression is produced in the air medium. A region of compression is produced in the air medium. When it moves back, a region of rarefaction is produced in the air medium. So when the object vibrates rapidly, the series of compressions and series of rarefactions get produced in the air medium. So these compressions and rarefactions carry the sound disturbance in the medium. These compressions and rarefactions carry the sound disturbance in the air medium. So this is how the sound travels. This is how the compressions and rarefactions get produced in a medium. So these compressions and rarefactions make sound waves. ಇವನ್ನೇ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, cite an experiment to show that sound needs a material medium for its propagation. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹೇಳಿ ಯಾವುದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದು. ಥ್ರೂ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಸೌಂಡ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು? ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವಿ ಟುಕ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್, we took a jar which is airtight. This is airtight glass jar, through which we suspended an electronic bell. We suspended an electronic bell, and the jar is connected to what? It is connected to a vacuum pump. It is connected to vacuum pump. So this electric bell has some switch, and it is connected to a power supply, say a battery or anything. This electronic bell, this is glass jar, we have air medium. Initially there was air inside this glass jar. When you switch on this electronic bell, you can hear the sound produced by it. Now switch on vacuum pump, it start to suck out the air from the glass jar. It start to take out the air from the glass jar. As it eventually takes air out of the glass jar, you can experience the feeble sound, or the sound is going to become a feeble. When the amount of air
when the amount of air decreases in glass jar, sound becomes weak or feeble. Sound becomes feeble. ಸಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. When the pump evacuates or takes out every air, every part of air, when there is no air inside, when there is no air in the glass jar, no sound is heard. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. No sound is heard. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಅದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಎಸ್ ಸೌಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಏರ್ ಟೈಟನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್, ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೆಲ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್. ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಟಪ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗೂ ಮತ್ತು ಇವಾಗೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 4th one. Why is sound wave called a longitudinal wave? ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಅನ್ನಾಕ ನಾವು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? Why it is called as a longitudinal wave? Sound waves are the waves. Sound waves. Okay, before that, the waves, first longitudinal wave ಅಂತ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. The waves in which the waves where in which the particles of the disturbed medium move or oscillate or vibrate in the direction of propagation of disturbance, in the direction of propagation of disturbance, the direction of propagation of disturbance. Such waves are called as what? Longitudinal waves. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Whereas in sound waves, the particles of the medium vibrate in the same fashion as in case of longitudinal waves, in the same fashion or in the same style as in case of longitudinal waves. Rare compression, rarefaction, compression, rarefaction, right? ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ. The particles of the disturbed medium from the sound. In sound waves, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, in sound waves the particles of the disturbed medium from the sound source oscillate to and fro, that is in the direction of propagation of sound wave, sound wave ಹೆಂಗ್ ಉಂಟತಿ, ಎಕಡೆ ಉಂಟತಿ, ಆ ಕಡೆ ಉಂಟತೆ. So this is the direction of propagation of sound wave. The particles of the disturbed medium, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮೋ, ಕಬ್ಬಿಣನೋ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮೋ, ವಾಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು. The particles of the disturbed medium, they also oscillate in the same direction
of the direction of propagation, of the direction of propagation of disturbance or wave. This is why, ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, this is why we call sound waves as longitudinal waves. Any waves in which the particles of the disturbed medium, any waves in which the particles of the disturbed medium vibrate or move in the direction of propagation of wave. Wave ಯಾಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂಟಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. Which characteristic of the sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಒಂದು ಕತ್ಲು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಸೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್, some 3 to 4 persons sat there and they are talking with each other. One of them is your friend, one of them is your friend. ನೀ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ ಹೊರಗಿದೆಯಾ, ನಿಂತಿದೆಯಾ, ಕತ್ಲಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ 4 ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿಡಬೇಕು. ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಣಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಆರ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ that helps us to distinguish, to separate or to distinguish one sound from the others, from another sounds, from other sounds, or sound or sounds is what is called as, or is what is quality of sound, is quality of sound. ಆ ಸೌಂಡ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ಟಿಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್, ಟಿಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. Maybe those sounds have the same pitch and same loudness. Maybe the two sounds have same pitch, same loudness, but still they are, we can distinguish them. We can distinguish one sound from other. One sound and ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. By what property? By the property of timbre or quality ಅಂತ. Timbre or quality. So ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದು, ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ಆರನೇದು, ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಥಂಡರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಂಡರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ.
but thunder is heard a few seconds after the flash is seen. After the flash is seen, why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಸೇ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು ಶಬ್ದ ನಾನು ಈ ಥರ ವೇವ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವೇನೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶು, ಅವು ಶಬ್ದ. ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಥಂಡರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೇಲೆ. ಇವನ್ ದೋ ದ ಥಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಯು ಫಸ್ಟ್, then after some few seconds thunder, you can listen to that thunder. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಿಂಚು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಲೈಟ್. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದನ್ನ 3 × 10⁵ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 3,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 3,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಥಂಡರ್ ಅದ್ರೇನೋ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ, ಅದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಥಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಗುಡುಗು ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ. ಥಂಡರ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು 344-46 ತಗೊಳ್ರಿ. 22 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ 344, 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ 346 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಥಂಡರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಥಂಡರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. 344 30 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 ಮುಂದೆ 8 0 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 30 ಕೋಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 344 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಯು ಫಸ್ಟ್. ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಥಂಡರ್ ಆರ್ ಸೌಂಡ್, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಅಸ್ very firstly, it reaches us first. Then after few seconds we hear thunder. We hear thunder or sound ಅಂತಂದು ಬರಿಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಬೇಡ, ಒಂದು 300 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಂದ. ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 500 ಮೀಟರ್ ದೂರನ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು. ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 30 ಕೋಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಸ್ಪೀಡು. ಹಾಗಾಗಿ 500 ಮೀಟರ್ ಅದು ಮುಟ್ಟೋದು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂಗೆ. ಇನ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಯು. ವಿಚ್ ಒನ್? ಫ್ಲ್ಯಾಶ್. ಅದೇ ಯಾವ್ದಿದು ಈ ಥಂಡರ್ ಗುಡುಗು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 350 ಹೋದರೆ 500 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ರ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 1.4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕದು. ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಮಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಭಾಳ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ, ಕಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಶನ್ನು. ಬಟ್ ಇದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ರ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕೇನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ 1-2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 3 ಸೆಕೆಂಡು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಥಂಡರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು 6ನೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಒನ್. Seventh one, a person
has a hearing range from 20 hertz to 20 kilohertz. What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 meter per second ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹಿಯರಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 20 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಟು 20 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಪ್ಪ? 20 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ 20,000 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ರೇಂಜ್, ಆಡಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಆಡಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 20 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೈಸ್. 20 hertz to 20 kilohertz, nothing but what? 20,000 hertz. 20,000 hertz. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪಿಕಲ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಆ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರದ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ 344 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿ know that ಏನು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ is equals to frequency into wavelength, frequency into wavelength, or wavelength is equals to lambda is equals to speed by frequency. ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ತೊಗೊತೀನಿ. ಫಾರ್ ನ್ಯೂ 1 ಐ ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು? 344 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? ನ್ಯೂ 1 ಎಷ್ಟು? ನ್ಯೂ 1 ಈಸ್ 20 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ನ್ಯೂ 1. ಫಾರ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಎಷ್ಟೊತ್ತಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 34, 17.2 ಎಷ್ಟು? 17.2 ಮೀಟರ್. 17.2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೈಸ್, ಇನ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 17.2 ಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲವರಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಪ್ರಕಾರ, ಉಲ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂ 2, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 is equals to ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ 2. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು? 344. ನ್ಯೂ 2 ಎಷ್ಟು? 20,000. 344 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಇಂಟು 1,000. 20 ಇಂಟು 1,000 ಕಾಣಿಸಿದಾರ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. 344 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಇಂಟು 1,000. ನೋಡಿ, 344 ಬೈ 20 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 17.2 ಬಂದತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ 17.2 ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ 1,000, 17.2 ಬೈ 1,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.0172 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್, 0.0172 ಮೀಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 is equals to 0.0172 meters. We can say that frequency wise the audible range is 20 hertz to 20 kilohertz. Wavelength wise the audible range is 0.0172 meter ಇಂದ 17.2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಇಷ್ಟು ಒಳಗಿರಬೇಕು ಆ ಸೌಂಡ್ನ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್, the sound waves wavelength should be between this range 0.0172 meter ಇಂದ 17.2 meter. ಹಂಗಂದ್ರೇನು? 0.172 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ 0.172 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಿಂಗಂದ್ರೇನು? 0.172 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. 2 ಅಂಕಿ ಈ ಕಡೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ 0.172 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 17
ಮೀಟ್ರ್, ಹತ್ತತ್ರ 17 ಮೀಟ್ರ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗಳು. ಅಂಥ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 20 ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಏನಿಲ್ಲ, ರೇಂಜನ್ನು ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಹೇಳೋದು, ಇದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಹೇಳೋದು. ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಡಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ರೈಟ್. 0.172 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 10⁻² ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 0.0172 ಇಂಟು 10⁻² ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. 0.00172 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.0172 ಮೀಟ್ರಿಂದ 17.2 ಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಡಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 to 20,000 ಹರ್ಟ್ಸ್. Next we have 8th question. Two children are at, wait, I will rub first. ಎಂಟನೆಯದು. Two children are at opposite ends of an aluminium rod. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. Say there is an aluminium rod. This rod is made up of aluminium. Aluminium rod. ಈಗ there are two children at both sides of this aluminium rod. One children strike ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೊಡಿತಾನೆ. One children strike the aluminium rod with a stone. ಕಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಹೊಡಿತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಇದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸೌಂಡ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ದಿ ಬಾಯ್, ಒನ್ ಬಾಯ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್. ವಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್. So that sound, so produced sound is moving through the aluminium as well as through the air medium. Through the air medium. It can go. ಯಾಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ಏರನ್ನು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸೌಂಡು ಏರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಏರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮೀಗ. ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಕಡೆಗೆ. ಥ್ರೂ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಸೌಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಸೌಂಡ್. ಆ ಸೌಂಡು ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತು ನೋಡಿ. ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೀಡಿಯಂ. ಅವೆರಡು ಟೈಮ್ಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡು ಮತ್ತು ಈ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಡಿ ಎರಡು ಉದ್ದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ. ಅದು ಸೌಂಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರಾಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಲಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ದಿ
distance traveled by sound wave in aluminium and air medium ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಡಿ ದೂರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ದೂರನ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಡಿನೇ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿನೇ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತು, ಐ ನೋ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಯಾವಾಗ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೀಡಿಯಂ at 25 degrees Celsius. In air it is 346 meter per second. In aluminum it is 6000 something. Let me look at the table. In your textbook they have given, right? So it is 6420 meter per second. 6420 meter per second. This is the speed of sound in aluminum material, that is in air medium. ಇದೇನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಏರ್ AL, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏರ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, which indicates time is equals to distance by speed. Sorry, time is equals to distance by speed. ಇದನ್ನ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಇದನ್ನ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. We know that T equals to D by V. So time taken in aluminum medium, time taken by the sound in aluminum medium, TAL is equals to distance traveled to D. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? D ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಜನರಲ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅವನು, ಇಷ್ಟಂತ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವ, ಜನರಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಡಿ. ಹೌದಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಎಷ್ಟು? 6420 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೈ ದಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ is equals to distance is d, its speed in air is 346. What he is asking, ratio of times taken by the sound wave in air medium to aluminum. First air ಇಂದ aluminum ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು ನಾವೀಗ. We need ratio. What ratio? Time taken by the sound wave in air medium to the time taken by the sound wave in aluminum medium. T-air to TAL is equals to time taken by the sound wave in air ಎಷ್ಟಪ್ಪ? D by 346 divided by in aluminum D by 6420, D by 6420, A by B whole divided by C by D. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A into D divided by B into C. ಅಲ್ಲಿಗೆ D into 6420 B into C ಅಂದರೆ 346 into D, 346 into D. ಡಿ ಡಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 346 ಮತ್ತು 6420 ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು 17 117 17 112 ಕರೆಕ್ಟ್. 1 2 17 2 3 2 3 2 2 1 10 11 ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ 3210ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 173 ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 6420ನ 346 ಭಾಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ವಾಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದೇರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತ, ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 18.55 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟಿ ಇನ್ ಏರ್ ಟು ಟಿ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 18.55 ಬರುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟಿ ಇನ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಗ ನೋಡಿ ಕಡೆ ಇದು ಕಳಿಸ್ರಿ ಈಗ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಟಿ ಇನ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 18.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೌಂಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಲ್ವಾ,
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕಿಂತ 18.5 ಪಟ್ಟು ಟೈಮು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1 second ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 18.55 seconds ಇನ್ ದಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 18.5 ಪಟ್ಟು ಸಮಯ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಂಡು. ದೇ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ರೇಷೋ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ಏರ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಿಂತ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ 18.5 ಪಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th one. Ninth one. The frequency of a source of sound is 100 Hz. The frequency of a source of sound is 100 Hz. How many times does it vibrate in a minute? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. Frequency of a source of sound is 100 Hz. And he is asking how many times that the source vibrates in 1 minute. Vibrations in 1 minute ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 minute. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100 Hz ಅಂದರೆ 100 ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 second ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 unit ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1 second. ಅದರ ಅರ್ಥನೇ 100 ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 second ಅಂತ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 1 secondಲ್ಲಿ 100 ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡು. In 1 second, the source of sound vibrates how many times? 100 times. Vibrates 100 times. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 100 Hz ಅನ್ನೋದು. In 1 minute, nothing but in 60 seconds. In 1 minute or in 60 seconds, it vibrates 60 into 100. 1 second 100 ಸರಿ ಆದರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ 60 ಪಟ್ಟು. 60 into 100 times, that is 6000 vibrations. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 100 ಸರಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದು 60 ಪಟ್ಟು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 60 into 100 ಅಲ್ಲಿಗೆ 6000 ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. 10th one. Does the sound follow the same laws of reflection as light does? Explain ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ತರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೌಂಡ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಲೈಟ್ ಡಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೌಂಡ್ ಫಾಲೋಸ್ the same laws of reflection as light does. Explain ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದೆರಡು ಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಏನು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. 2 ಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್ ಅಂತವರು 2 ಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ಪೈಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 2 ಪೈಪು, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈಪು, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಅಲ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ಸೌಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ಲು, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೌಂಡು, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೌಂಡು, ಆಲ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್, ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ.
ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 11th ಒನ್. ಓಕೆ, ನಾನು 11th ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ 14 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಾಚ್, ಎಂಜಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.